Namaste. In this session, we'll discuss about the topic atoms. From the beginning, okay, so we know that what do you know about the atoms? Okay, simple agi atoms anta ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ because we know that each and every matter, okay, in around us consists of tiny particles which we can't see, okay, known as atoms, and atoms are stable in nature because we know that whole nature is stable. Those things we know, okay, but what it consists of, okay, ಏನಿದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ, ಹೇಗೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಆಟಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? We know that it is a tiniest particle in nature. So, and that is further divisible is not there. Paramanu antitu adarella helidru. So, further divisible ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಆಟಮ್ as a whole is neutral. It consists of charged particles. Correct or not? What are those? Electrons and protons. Correct? I'll explain all these things now. Okay, now it is what now? So about the atoms, it consists of ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, and we know that it is a shape is spherical in shape. So ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಲು ಅಂಡ್ ಏನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ there is some one thing is that, okay, it is stable in nature and we can't see that, it is a tiniest particle. All those things whenever they say, okay, and it is made up of since it is a neutral means it is made up of two charged particles. Very important. ಅದನ್ನ assume ಮಾಡಿದ್ರು two types of charged particles ಇರುತ್ತೆ. So that one positive ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. So that ಎರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. So Thomson, so first ಬದಿರೋದೇನು Thomson, electric discharge. Okay, through the electric discharge experiments, okay, what he found out that so he thought that, okay, each and every atom, whenever he was doing experiment with electrically discharge experiment, he considered one type of charged particle, that is negative charged particles. He didn't give, after that he gave the name as this one, electron. Negatively charged particles, that is common in all the atoms. Okay, whenever history study means what? That means an atom consists of one negatively charged particle atom. So ಆತರ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಮಾಡೆಲ್? ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ವೋ, ಸೊ ಆಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ವಾಟ್ ಸಮ್, ಅದ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, that is known as a model. Okay, first model is given by Thomson only, and this is known as cooking plum pudding model ಅಥವಾ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಮ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಅಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಮ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು? ಪ್ಲಮ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕೇಕ್ ತಿಂತಿದ್ರಲ್ವಾ, plum cake. Okay, plum cake ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು? So you know that, okay, it is a plum cake. Okay, in that plum cake ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಕ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹುಗ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಚೆರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್. ಓಕೆ, just like a plum pudding, okay, ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, this is a positive charged particle ಪೂರ್ತಿ. ಓಕೆ, ಆಟಮ್ is made up of a cake piece. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ, in between that is there is a embedded elements, electrons. He thought like that. Okay, full mass is positive charged particle and electron is what? Negative charged particle. Negatively charged ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದು electrons ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. So like this he considered. Understood? So ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿ ಅಂಡ್ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಅದರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟರಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್?
then it is not possible to explain the spectra also. After that, I will tell you what is the meaning of spectra and all. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ Rutherford ಅಂತ, okay, Ernst Rutherford ಅಂತ, he came, okay, he told that, okay, explanation of the results, okay. So what Rutherford told, that is Thomson student ante Rutherford, Ernst Rutherford ಅಂತ, very important, his name is, okay, Rutherford model. Okay, he after this one, so ಏನಾಗಿತ್ತು, ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ. Just like what is that, I will tell you one more example of this one, Thomson's model. One more example of Thomson's model is watermelon model. So watermelon seed, okay, ಏನಿತ್ತು, ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಸ್ಲೈಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್. ಅದನ್ನ ಈ ತರ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಥಾಮ್ಸನ್ ಏನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹಣ್ಣಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಲೆಶ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ಗೆ. ಆ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಈ ಸೀಡ್ಸ್ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರೋದು, ನಿಮ್ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಇನ್ ಆನ್ watermelon, if you consider watermelon model means, so if you take the watermelon, then what happens in the red color flesh, ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಟಮ್. ಈ ತರ ಇತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ he thought, who, ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್. ಬಟ್ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಏನು ವೇವ್ ವಾಟ್ ವಿತ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, next came the scientist known as his student, that is Rutherford. What he thought, okay, he considered the planetary model. Okay, what do you know about planetary model? ಯಾಕೆ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಹೇಳ್ದ ಅವನು, ಯಾಕೆ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸೊ ಹೌ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಅವಾಗೇನು ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ 1890 end, that's what last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು, end of the 20th century, 19th century end ಆಗಿ 20th century ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್, 1898 ಇದೆಲ್ಲದೂ ಆಗಿದೆ. 1897 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು 1897 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಆಗಿರೋದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ 19th century and starting of the 20th century, ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಬಿಫೋರ್ 19th century ಅಥವಾ 18th century ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ರು, 19th century ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ರು, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ 19th century ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 20th century ಕಂಡು ಹಿಡಿದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನಂತೀವಿ, ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ how many, that is planets are revolving around like elliptical orbit ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಏನು ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಸಹ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ರಿವಾಲ್ವ್, ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಆಟಮ್ನು ಹೀಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಹೂ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಥಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. See here, this is a positive charge center. After that they gave the names and all. So what is this around that, okay, what happens is the small negatively charged particles are orbiting around the positive charged particle, okay. So illenagirutte, we know that according the solar system there exists a what you call gravitational force, correct, gravitational force yakandre idik mass hanಗಾಗಿ gravitational force irodrinda the planets are revolving around the sun. Here what is this, no, it's not possible because it is not having mass, it is having charge. So what is this, we have to explain here, which law, Coulomb's law, because it is an electrostatic force of attraction or repulsion. But idu electrons yavu saha towards the center centripetal force, okay, that is this is also a planet is also always the gravitational force, nothing balances the centripetal force, always directed towards the center. Here also the same thing, directed towards center. So electron movement is always directed towards the center, correct.
That's why it is a central force. It is a attractive force. Okay, electrostatic force is attractive force, and we had to define Coulomb's law for this. Understood? So like that, they consider, who consider now? Rutherford consider like this. It's in the planetary model. First one is a plum pudding model. Next one is a planetary model. So ಇವಾಗೇನಾಯ್ತು alpha scattering, S scattering and Rutherford's nuclear model of fact. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, Rutherford's nuclear model. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೊ ಗೀಗರ್ ಅಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ they performed an experiment and proved that Rutherford's what you call nucleus ಇದೆ ಅಂತ, nuclear model. So what he told, at the center there is a positively charged nucleus is there, a center is there, that is known as nuclear, that is known as a Rutherford's. Okay, Rutherford's nuclear model. How they proved? Okay, what it is having of. Actually on source in a alpha particle source ತಗೊಂಡ್ರು. Okay, that is surrounded by something. Okay, some crystal is there. Okay, alpha particle source is they took, and when that is this alpha particle means alpha particle. ಅವಾಗ ನೋಡಿ alpha particle ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. So stream of alpha particles. Now this stream of alpha particles falls on what? A thin gold foil. Very thin, very thin. That's why ಅದಕ್ಕೆ gold foil ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ gold is that metal. Okay, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೆಲಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೆಳ್ಳಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೈಲ್ ನ ತಗೋತಾರೆ. ಅದೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಥಿನ್, ವೆರಿ ಥಿನ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಥಿನ್. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಶೀಟ್ ತರ ಅಥವಾ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ಮತ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಎಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್? ಬಿಸ್ಮತ್ 83-241. ಸೊ ಬಿಸ್ಮತ್ ಬಿಸ್ಮತ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, 83-240, 214. So like this it is. This is the one source of a alpha particle. So it emits alpha particle. So emitted alpha particle is falls on the gold, thin gold foil. So what happens is, okay, if that is false, okay, most of the gold of the thickness, gold thickness is 2.1 into 10 to the power of -7. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ, ಆ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವತ್ತೇನೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹ ಪಾನ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಚದುರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ through what? Through a screen. What is that screen? It is full 180 degree rotate ಆಗೋಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಹ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದ್ರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ದೇನೋ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ came without any scattering. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ came without any this is zinc sulfate screen, ZNS screen. Okay, microscope and the distribution of the number of scattered particles may be studied as a function of angle scattering. So ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು thin gold foil ಮಧ್ಯ. Correct. So how much it is? Small angle scattering of some. Next graph of number of different. Okay, it is shown like this. Okay, this is a graph. After that I will explain what is the conclusion of this experiment. Okay, this is the graph obtained like this. Okay, scattering angle theta means what? So scattering angle ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. Suppose if it comes like this, it is a gold foil. Okay, this is a gold foil. From this gold foil entered is a alpha particle. Next is what? Next is it is comes like this. Okay, it is a initial position without any deviation it goes, right? So it is it after this scattering it makes an angle theta. This is known as a theta, scattering angle theta. Versus what? Number of scattered alpha particles detected. Here to scatter idu. Okay, yesterday 10 to the power of 7. Okay, 10 to the power of 10, 10 to the power of 6 ಆತರ 10 ತನಕ ಇದೆ. Okay, 0 starts from 10. ಇದೇನಿದು 20, 30. This is angle 20, 40, 60 and angle. So if you do like this, how many particles you will get? 10 to the power of 7 ಇತ್ತು, ಇದರ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. See, nothing is there here. So 60. Okay, ಇಲ್ಲಿ 10 ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು. See, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ
Angle is 180 degree. So near 180 degree is less than 10. Okay, this is 10 ಅಂದ್ರೆ 10 ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 180 degree ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ angles, very less. Okay, what this confirms that So what this is confirming that many alpha particles, see, it is just passing through the gold file without any scattering. It shows that, okay, it shows that very, very important. Most of the place, okay, inside the nucleus, most of the space is what? Void. ವಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಖಾಲಿ 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 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸೇಮ್ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ Rutherford ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮಾಡಲ್. Central is positive charge nucleus, heavy. It is having a mass, okay, heavy mass, okay, and it is at the center. Around that what? Around that nucleus, around the nucleus, okay. What this nucleus is positive and negative. So, but they are telling only positive charge. Electrons are revolving around the nucleus in a different orbit. This is a Rutherford's theory. And we know that alpha particle means what? Nuclei of helium atom. Helium atom. The charge of the gold nucleus is Z, where the Z is the number of atom. Coulomb's law of electrostatic force. Okay. Now, if you apply the Coulomb's law, then what happens? Magnitude of the force given by, okay, is given by, what is this? I will write like this. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2e into Z e divided by 1 is the charge of this one. Z is the number of this one. So this is for a gold atom, and the 2e is what? 2e is the helium atom and gold atom. This is the formula R square. Okay. So now it is what target, very important. Alpha particle trajectory is there. So how the trajectory will be means path of this one. Okay. If the target nucleus is like this, it can move like this. Trajectory ಅಂದ್ರೆ path ಅಂತ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಈ ತರ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಬೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, this is the trajectory. Trajectory of alpha particles in the Coulomb field of a target nucleus. The impact parameter B and scattering angle theta. So this is how the alpha particle trajectory. Okay, next. So next is what about the electron orbits. Okay, very important thing is what they confirmed is at the center nucleus is there. Understood? So electrons are revolving on the orbits. Okay. Now how the electrons are revolving in the different orbits, and these orbits are given by a word. This is the n is equal first orbit. N is equal to 1. Okay, n is equal to 2 like this. And what is this? F of A is equal to, these are all what? Classical concepts. So what we are explaining is classical ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಅದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಟಮ್ is a classical, that is atom, electrical neutral sphere consisting of a very small massive and positive charge nucleus at the center, surrounded by the revolving electrons in their respective orbits. So this is positive centrally charged, okay, centrally charged positive charge nucleus, and electrons are revolving around the nucleus in the definite orbits. So this dynamically stable orbit in a hydrogen atom. So why? Because force due to electron is equal to Coulomb force. Understood how much it is? 1 by 4 pi epsilon, and the charge, okay, force and the electron is equal to Coulomb force. That is 1 by 4 pi epsilon naught into E square by R square is equal to mv square R. That is the centripetal force. The centripetal force, okay, that is not, I told it is a, so it is a Coulomb force. Okay, so Coulomb force is balanced. That is force of attraction. This one is nothing but the centripetal force. Now ali centripetal force is balanced the gravitational force. Here centripetal force, okay, that is the force, okay, balance with the this one. So if you do like this, so m into v square R is what? Centripetal force directed towards the center. Avagale centripetal force ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, and this balance with the electrostatic or the Coulomb force ಎರಡನ್ನು ಹೇಳಿ.
You see, Coulomb force is balanced with this one. This is electrostatic force and centripetal force. Both will be balanced. Now, what happens? How we will write this one? So, R is equal to radius. That's the relation between the orbit radius and the electron velocity is. So, what is radius now? So, radius means, okay, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. So, at the center in the ಎಲ್ಲಿದೆ electron, that is known as a suppose if you have to calculate for this means it is a radius. Okay, this is known as radius of the electron for orbit. Okay, radius. Okay, this distance is the distance between center to outmost orbit or any orbit. Okay, that's known as the radius of the orbit. Orbit radius is given by what? So if substitute mana, R is equal to E square divided by 4 pi epsilon into M into V square. Relation between speed and the radius. Next, K is what? Kinetic energy is what? Half mv square is equal to E square divided by 8 pi. That is half mv square. No, so half is yes. So it is nothing but wait, one by one I will write. Okay, that is a kinetic energy is given by half mv square. A kinetic energy of what? Kinetic energy of the electron, since it is moving, half mv square, that is equal to E square divided by 8 pi epsilon naught into R. And the potential energy U is equal to minus E square divided by 4 pi epsilon naught into R. Very, very important. This negative sign is there. No, this negative sign shows that, okay, potential energy. Electron is bound to the nucleus. Very, very important. Electron is bound to the nucleus. Since this negative sign says that, so negative sign, okay, potential energy, negative sign says that electron is bound to the nucleus. Otherwise, it may fly off. Okay, it is bound to the nucleus by a force of attraction. Okay, electrostatic force at the same. Centripetal force with electrostatic force the same. So this is the equation. Very, very important. And if you calculate the total energy is what? Sum of potential energy and kinetic energy. Correct? That is equal to E square divided by 8 pi epsilon naught R minus E square divided by 4 pi epsilon naught R. ಇದಕ್ಕೆ LCM ತೆಗೆದ್ರೆ so ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ E square divided by 8 pi epsilon E square divided by 8 pi epsilon naught into R is the total energy of the equation. Understood. Now atomic spectra. So what is the meaning of spectra and all? How the spectra arise? Okay, Bohr model of the hydrogen atom. So many things are there. So Lyman series, Bohr series, everything we are studying now, and the ground state of the energy level, everything I will tell you. Okay. Energy levels, line spectra of the hydrogen atom, de Broglie's expression. These are all things what we are studying. Okay. Next is what? Next is about the atomic spectra. So each and every, okay, atomic spectra, Lyman series, Bohr series, atomic spectra of hydrogen atom. What we are taking is hydrogen atom. Hydrogen atom is having one electron and one proton. Still it emits MS spectra. This is the emission spectra is also there and absorption spectra is also there. According to that one, what is that? Each and every element atom emits spectra. Spectra ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ lines ಹೆಂಗಿರುತ್ತದು dark back. There is absorption, sorry, emission spectra. Okay, how it looks like? It looks like a fingerprint. So if you see this spectrum means it should be for a hydrogen atom only. We find some dark lines in the spectrum. Okay, dark lines are bright background. So this is a background ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ dark bands. This is known as emission spectra. ಉಲ್ಟಾ ಇದ್ರೆ background ಗೆ dark background ಗೆ white lines ಇರುತ್ತೆ. That is known as absorption spectra ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉಲ್ಟಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. This is a, we can say like this is a spectra. Essential lines ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. One is a line spectra, ಒಂದು band spectra. ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ. So emission lines in the spectrum of hydrogen. This is for hydrogen. 3 lines are 3 prominent lines are there. No. So one is known as what? This small. This are all known as. See, this is known as Lyman series. Next ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ Lyman series ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ Bohr series.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದೆಲ್ಲ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್, ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್, ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸ್, ಫಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೀಜನ್ಸ್. ಇದು 650 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 820 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ 820 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ 365 nanometer. This Lyman series is 122 nanometer. Like this, it comes out to be. So this ಏನಿದೆ 122 nanometer, 91 ಇಂದ 122 ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 365 ಇರುತ್ತೆ. So it increases. This is a different lines in the different region. Okay, this is known as the atomic spectra of hydrogen atom. ಈ ತರ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ if you observe like this, ಇದೆ, medium ಇದೆ, thick ಇದೆ. Understood? So ಡಾರ್ಕ್ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಓಕೆ ಡಾರ್ಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, line spectra and emission spectra. This is a line spectra, band spectra, emission spectra, and dark what we call absorption spectra. Now comes Bohr model of the hydrogen atom. Okay, so iವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? So iವಾಗ next very important, understood? So that is a Lyman series, Balmer. So ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ Lyman series, Balmer series, Paschen series ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬೋಹರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬೋಹರ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಏನಾಯ್ತು? ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿವಾಲ್ವ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಬೋಹರ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ Rutherford, so centrally nucleus is there and electrons will be continuously revolving. If it continuously revolving like this, then what happens? It slowly loses its energy. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಲಿವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ slowly it loses its energy and finally what is this? It spiral path ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತು, ಸುತ್ತಿ 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 ಏನಾಯ್ತು? Comes and falls on the nucleus like this. If it comes and falls on the nucleus means what? As we said, okay, atom is a stable ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕೊಲಾಪ್ಸ್, ಎಲ್ಲದು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಎಲ್ಲದು ನೋಡಿ ನೈಟ್ರೋ ಅಂತ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅದು, ಎಲ್ಲದು ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನು ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲದು ಸಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಈ ತರ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಈ ತರ ಎನರ್ಜಿ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್. ಸೊ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಎ ಸ್ಟೇಬಲ್. But we know that whole nature around the world is what? Stable. Correct? Not whole universe is stable. So what is that? Atom is a stable one. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲದೂ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒನ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ Bohr proposed. So Bohr what Bohr told us, the electrons will not revolve around all the orbits. Irregular orbits ಎಲ್ಲ revolve ಆಗಲ್ಲ, for a particular orbits. Okay, so for the electrons revolve around the nucleus in a particular orbits, and those are known as Bohr orbits. Okay, and according to this, he told three different points that is known as a Bohr postulates. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, he considered both classical also and early quantum mechanics also. Classical mechanics ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ these are all things what we are studying is about the quantum mechanics. Okay, so now what he told is that the Bohr's first postulate was that an electron in an atom could revolve around the certain the correct only. So first one is electron will not revolve in all the orbits. Electron revolve round nucleus in a particular orbit.
in stable orbits. Okay, while revolving around in stable orbits, okay, electron will not radiate any energy or electromagnetic radiation. So electromagnetic radiation ಏನಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಾದ್ರಿಂದ stable orbits ಅಲ್ಲಿ evolve ಆಗಬೇಕಾರ. Nucleus in stable orbits without the emission of radiant energy. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಯಾವುದೇ ತರ ಎನರ್ಜಿನೂ ಸಹ ಅದು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಎಮಿಷನ್ ಆಫ್, ಇದು ಹಿಂಗೇನೆ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. Next one is, that is known as definite orbits. Okay, this is known as, next one is Bohr's second postulate is what the postulate is. Radiant postulate defines this postulate says that electron revolves around the nucleus only in those orbits in which angular momentum in some integral. So condition for that, those orbits, okay, condition for those orbits is angular momentum is integral multiple of h by 2 pi, where h is what? Planck's constant. Okay, and that's why what is this? It is a Bohr model is the postulate is according to the quantum mechanics. Wherever the Planck came means he explained the beyond the classical theory. So he explained the quantum theory. Quantum ಅಂದ್ರೇನು, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇನು, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಶ್ರಾಡಿಂಜರ್ ವೇವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಏನಿದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಓಕೆ, ವೇವ್ಸ್, ಲೈಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ದಟ್ಸ್ ವೈ Planck's that is Planck's constant, the Planck, name of Planck, wherever comes, it's the quantum mechanics. Okay, L is equal to n into h by 2 pi. Okay, integral multiple of h by 2 pi. H is what? H is Planck's constant. So this is a condition for the Planck's constant. You know the value of this one, 6.6 into 10 to the power of minus 34 joules. That I told right before that only about the joules constant, sorry, Planck's constant and all. Okay, in the this one, what is that? Joules second. So what is that in the joules per second? Where have I studied this one? In the wave dual nature. Okay, last class only, last session only, dual nature of light. Will dual nature of light also, dual nature of matter also. So L is equal to n into h by 2 pi, Planck's constant. This is that is a condition for angular momentum. That is condition for the electron orbit. Whenever the angular momentum is equal to integral multiple of h by 2 pi, then it is like this. Next one is what? Next one is third postulate. Whenever so Planck and Einstein, it said that the electron might make a transition from one of its specified non-. Okay, so what is this? We know that already about the, I told about the Einstein's theory of photoelectric effect. Okay, what is that photoelectric effect? So we know that. Okay, so whenever electron takes a transition from one opposition, one energy level to another, then it emits a photon, correct or not? So that is a light energy. So what is that? I will tell you that one. Okay, so now it is what? Suppose from one electron, one level to the, it is okay. So I will explain this one. So all different orbits are there, no, different orbits are there. So n is equal to 1 is there, n is equal to 2 is there, like this, no. So the orbit which is very near to the nucleus is known as n is equal to 1, the first orbit. And first orbit is what? First orbit is the lowest, that is least, it is having a
lowest energy level or least energy level, because it's bounded to the nucleus. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ n is equal to n is equal to 3 ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಜಂಪ್ ಫ್ರಮ್ lower energy level to the higher, like this it moves. Okay, if it somehow it moves, then what happens, ಅದೇ higher energy level ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, again it comes from higher energy level to lower energy level, back to this one. While coming back like that, it emits a radiation of H nu. Okay, so E1 is that if it is energy level is E1 and E2, then what is that? That energy level difference. One is having one energy level, that is 13.6 eV. First, that is 13.6 eV for minus 13.6 eV for this is a ground energy level, the ground state energy level for hydrogen. First energy level is ಅದು minus 13.6 ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇನು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ an electron might make a transition from one of its specified non-radiating orbits to another of lower energy. Okay, so from here to here, okay, it moves from higher energy to lower. Always everything is moves from higher to lower. Whenever it emitted, having is equal to the energy difference between the initial and final states. The frequency of the emitted photon is given by, okay, H nu is equal to E2 initial minus final. This is what, this difference in the energy levels is given as a energy of the photon. Understood? This is the third postulate. Whenever there's a transition between higher energy level to lower energy level, then there exists a photon. Okay, photon emission will be there. Photon, light photon, okay, any photon barte. So that is what, that is given by the difference in the two energy levels. Understood? The radius of the nth possible orbit that's formed is, okay, if you calculate the radius, then what happens, how much it is, n square divided by m into h square divided by 2 pi into 4 pi epsilon naught into e square. So you calculate like this, balance then. So if you calculate like this, total energy is what, total energy, how much it is, I told it is a minus 13.6 divided by n square of ev. Minus 13.6 minus 13.6 divided by n square of ev. This is a ground state energy. Ground state in the and the energy in the nth state. ಯಾವ್ದಾರಾಗಿರ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, minus 13.6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Next, so it is that is shifts from, okay, ground state to energy levels. Okay, whenever the I told no, so excited states will call. So these excited energy states, okay, how it shifts. Okay, this is how will be the lines will be, spectral lines will be. So the total energy is like this. Okay, next is what, next is minus straight line brain. Okay, so it is what, this is minus 13.6 in terms of n is equal to 1. First ground state. Next one is this gap ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. So n is equal to 2, its value is how much according to this formula, minus 13.6 divided by n square, and the value is how much, minus 3.4. okay, next one is ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಿರೋದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. Okay, understood? So, so 0.85. Negative of point. These are all negative. I can bound to the nucleus. And the negative sign says that is bound to the nucleus. So, n is equal to 3. Okay, n is equal to 4. N is equal to 3. N is equal to 4. N is equal to 5. Next ಹೋಗ್ತಾ ಹತ್ರ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್. The distinct ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. After that it will changes. Okay, Lyman. So ಏನಾದ್ರೂ ಸಹ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್, ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್, ಈ ತರ ಎಕ್ಸೈಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸ್, ಈ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಂದ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್.
for the stationary states of the hydrogen atom, for this hydrogen atom. Okay, air is equal to the energy of the atom when the electron completely removed from the nucleus and is rest. Electron is what? Energy of the electron is R is equal to infinity. Okay, whenever this is the energy is 0 eV. 0 eV. No energy only. Whenever it is there in a nucleus only, it is having energy. If you remove that one, energy is 0. Line spectra of the hydrogen atom. Correct? So I told you the difference comes to be in the form of a line spectra. How it looks like? H nu is equal to, correct or not? Difference is equal to H of nu is equal to E of En. Okay, En in the initial state minus in the final state. I told before that only, because of this one only, you get this one. So Bohr was awarded Nobel Prize in Physics in the 1922. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು 1922ಗೆ. So what is this? Why? Because he explained the model, the electron atom model in the quantum mechanical view, because he used Planck's constant. That is ಅದೇನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಮಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿನೂ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ if it transfers from higher energy level to the lower energy level, then what happens? There exists a photon, emission of photon is there. That difference, the emission of photon is having the energy h nu. Okay, nu, you know that depending upon frequency and all. Okay, now photoelectric effect explain ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. So h nu is equal to difference in the energy levels. Understood? These are all things. Okay, now ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, quantization of energy levels. Okay, so we will call it as quantization of energy levels, because the energy levels should be continuous. This means ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇರಬೇಕು, ಹಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬೋಹರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. Okay, till now what we studied is some classical and some quantum. Now we are studying purely the word de Broglie anta ಹೇಳ್ತಾ, de Broglie ಬಂದ ತಕ್ಷಣ we are explaining about the wave nature of the matter, wave nature of the particle. Okay, now what he explains. So according to the wave nature of the de Broglie, how he explain? Okay, according to the that is according to de Broglie explanation. So de Broglie hinge ಬರಿಬೇಕು, actually ಈತ ಬರಿಬೇಕು de Broglie's explanation, because okay, de Broglie explanation on the Bohr's second postulate of quantization. So a second postulate, okay, it's very important is the second postulate. What he says that it is a quantization of the energy levels. What is the meaning of quantization of energy levels? Second postulate, what it says that quantization means what? Angular momentum is equal to integral multiple of h by 2 pi. Correct? Not so. This is a that is known as integral multiple. ಯಾವ ಬಂತು ಅವಾಗ? Integer. So integer is not a half, ಅಥವಾ fraction, decimal ಏನೂ ಇಲ್ಲ, whole integer. Understood? That is a integer. Quantization of energy levels. Okay, so this quantization is explained on the basis of de Broglie. What we explained is, so it is a electron is there, no? Suppose if it is a nucleus is there, okay, nucleus is there, electron is somewhere, it is electron is there means what? Electron is revolving around the nucleus in a particular orbit as a wave. Is that the nucleus? So now simple for reference I am giving. Okay, this is a circular orbit. In this, the electron is revolving in the form of a wave. How? Like this. ಈ ತರ. Okay, as a form of a wave. Understood? Last class ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು. It is a wave. So now what is the wavelength? Wavelength is the distance between two trough ಅಥವಾ two crust ಗೆ wavelength ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಒಂದು wave ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತಾರೆ. This distance is known as wavelength. Correct? This distance is wavelength. ಅಥವಾ two crust ಅಥವಾ two troughs. This is a wavelength. Wavelength of the, this is known as a de Broglie wavelength. Distance between two crust ಅಥವಾ one wave ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು one wave ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಜಾಗನೇ ಅಂತೀವಿ ನಾವು
ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್. So this is also wavelength. That is a de Broglie's wavelength. So 4 wavelength ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. So ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ 4 wavelength ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದಾಗ now what is this nucleus is there? No, according to nucleus this you had draw properly 4 wavelengths actually. ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ತು 2 3 ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 4 ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ 4 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಓಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. So these are all things what we are studying now. So wave nature of electrons. Louis de Broglie argued that the electron in its circular orbit as proposed by Bohr must be seen as a particle wave. In analogy to waves traveling on a string, particle waves too can standing waves are formed when the total distance so ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ವೇವ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಲೂಪ್ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು, again it starts completing. Correct or not? So it starts from here. So like this one loop form ಆಯ್ತು, that is formation of a standing wave ಅಥವಾ stationary waves. See, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟೇಷನರಿ ವೇವ್ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಲೂಪ್ ತರ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ನೋಟ್ಸ್, ಯು ನೋ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. So now what is this? According to the relation of what? The quantum mechanics, according to the Bohr atom model, is 2 pi r into n is a integral multiple of lambda. Correct? Not 2 pi r of n is equal to the circumference must be equal to how much? Integral multiple of lambda wavelength. Okay, 2 pi r means for circumference of the radius, circumference of the orbit. Okay, orbit. N is equal to 1, 2, 3. It's the integral multiple 1, 2, 3. So, and we know that, okay, and whenever the de Broglie is there, de Broglie explained that is in the form of wavelength, means de Broglie wavelength is there. We studied in the last class itself. What is the de Broglie wavelength? What is the de Broglie wavelength? Lambda is equal to h by p. Lambda is h by p. Correct. So if you substitute here instead of lambda, h by m into v, or lambda is equal to h by m into v, the momentum. Correct. So if you substitute here in the case of 2 pi r of, that is a condition for the circumference of the circle, the orbit. Okay, n into h by divided by m into v, or else m into v into r is equal to, so substitute mana m into v into r is equal to n into h divided by 2 pi. So I told you m into v into r is nothing but what? M into v into r is nothing but the angular momentum. So this is the m into v into r. Okay, this is what de Broglie's hypothesis provided by the explanation of the Bohr second model. Okay, Bohr second postulate. This is in accordance with the Bohr postulate. M into v at m into v is a angular momentum is equal to integral multiple of Planck's constant of the h by 2 pi. The quantized electron orbits and energy states are due to the wave nature of the electron. Okay, this is energy states. Okay, and quantized due to what? Quantized electron orbits and energy states are due to wave nature of the electron. Quantized orbit and quantized electron orbits and energy states. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಬೋಹರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಯ್ತು, ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ಇಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಬೋಹರ್ ಮಾಡೆಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಈ ಬೋಹರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ತರದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿಸ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ನ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. So
just like hydrogenic atoms ಅಥವಾ that is some ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ Bohr postulate is ಬೋಹರ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ Bohr's theory. Okay, what is that? It is having an orbit, different orbit is there, and the second postulate is you should have a quantized electron orbits. Okay, quantized electron orbits, this one as a quantized because of what? It is having an integral multiple, half ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ರೇಷಿಯೋ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ quantized, okay, we'll call it as quantized orbits. Bohr model is applicable to hydrogenic atoms. Okay, so hydrogen ತರ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. 2-3 ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ is having only one orbit, right? So it cannot be extended even more to electron atoms such as helium. So ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೂ ಸಹ ಹೀಲಿಯಂಗೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. Bohr, okay, Bohr model is applicable to hydrogen like, okay, hydrogen ಅಥವಾ hydrogen like atoms ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೀಲಿಯಂಗೂ ಆಗಲ್ಲ. So that is the thing. Okay, the analysis of atoms with more than one electron was attempted on the lines of Bohr's model for hydrogenic atom did not meet any success. Difficulty lies in the fact that each electron interacts not only with the positive charge nucleus but also with the all other electrons. So here it is. So ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಬೋಹರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಇದ್ದ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ, 2-3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, that Bohr model can't explain. There is a limitations of Bohr model. Okay, the nucleus, it does not include the external force, electrical force between the electrons, which necessarily appear in the multi-electron atom. So ಇಷ್ಟೊಂದು 2-3 ಇದ್ದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, multi electron ಇದ್ದಾಗ there is a interaction between the electron to electron also, that can be explained on the basis of Bohr model. Correctly predicts the frequencies of the light emitted by hydrogen atoms. Hydrogen atoms name ಬೇಕಾರಾಗಲಿ light emitted, that is also explained. Frequency of the light emitted by hydrogen atom can be explained by the Bohr model. Relative intensities of the frequencies in the spectrum. Okay, it can't explain the relative intensities. Frequency is okay, relative intensity explain ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ Bohr model ಇಂದ. Okay, frequencies have weak spectrum. Experimental observation that there are some now Bohr's model present an elegant picture of an atom and cannot be generalized to complex atoms. For complex we have to use quantum mechanics. Okay, so for this, only for hydrogen atom we can explain the Bohr model, not for the other things. So for that, what we have to do is we have to explain the something else. Okay, that is known as the basis of the quantum mechanics theory only till now. So we Bohr use the both the concepts. It's a classical also, quantum mechanics also. Completely, if we explain complete quantum mechanics only, we can explain for the higher elements, higher atoms, not only for the hydrogen atom. Okay, so ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಹ ನೀವೇನೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಟಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್, ಓಕೆ, ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅನ್ ಆಟಮ್ ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಬರೋಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಬರೋಣ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೂ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ.
the distance between, okay, radius or the size, okay, distance between the center nucleus to the outermost orbital is right. ಇನ್ನೊಂದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೇರ್ಕೊಂಡು this distance ಏನಂತೀವಿ ರೇಡಿಯಸ್, ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಜ್. ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ನಾರ್ಮಲಿ, ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10 to the power of -12 ಮೀಟರ್. ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು, ಪೈಕೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ picometer, 1 picometer, 10 to the power of picometer ಅಂತ, ಓಕೆ. 10 to the power of -12 ಮೀಟರ್, ಓಕೆ. 10 to the power of -12 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು, ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್. ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಮರಳಿನ ಕಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಟೋ ನಂಬರ್. ಸೊ 6.6 into 6.023 into 10 to the power of 23 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಅದು ಆಟಮ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of -12 ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸೈಜ್ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕಲರ್ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕಲರ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದ ಆಟಮ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಎನಿ ಕಲರ್ ಫಾರ್ ದ ಆಟಮ್. ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಮಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಕಲರ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಕಲರ್ ಫಾರ್ ದ ಆಟಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇದು ಸೈಜ್ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್. ಈ ಸೈಜ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ತನಕ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ 10 to the power of -6. 10 to the power of -6 ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಡಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ, 10 to the power of -6 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯಾನೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ, ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಂತ ಏನು 10 to the power of -9 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ನ್ಯಾನೋ, ಓಕೆ, ಅಂತದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಸಹ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಎಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸಿ ದ ಆಟಮ್. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೊ ಆಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಿಡಿಕೆ. ಸೊ 10 to the power of -12 ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್. ಸೊ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಸಮ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ದಲ್ವ ನಾನು ನಿಮಗ, ಯಾವ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಪ್ಲಮ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಮಾಡೆಲ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಥಾಮ್ಸನ್, ಅದ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೆಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ known as just like a solar system, okay. That is also they postulated. That is also shown some difficult. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಬೋಹರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಬೋಹರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ what is that, it has some postulates. That is, electron will revolve in a certain orbit, station orbits. Whenever they are revolving in a certain station orbits, no emission, no radiations ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. Without that it will revolve around the nucleus in a given particular orbits. Okay, no emission is there. Okay, because of that energy of the electron is not lost. Next one is what, that is the ella energy levels al hogagala, it is having a quantized energy levels. That is, condition is angular momentum of that orbit must be equal to integral multiple of h by 2 pi h plus a Planck's constant. Okay, so adana Planck's constant yav use ಮಾಡಿ, that is quantum mechanics anta prove ಆಯ್ತು. Next ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, next hypothesis is what, it is whenever there is a transition between the energy levels, okay, one energy level inda innond energy level ge electron jump adaga. So this is known as one thing I want to tell you is ionization potential, ionization energy. What is that? Okay, so this electron is there, no, electron is the at the in a different orbits. No, whenever if you want to move, okay, this electron from the orbit, then what have to do is we have to supply some amount of energy. So that amount of energy is known as ionization potential or ionization energy anta helbodu. Ionization for the minimum energy, understood, the minimum energy with which the electron is electron is in that orbit, that is known as the ionization energy, ionization potential. The energy required to remove an electron from one electron from the orbit is known as ionization. Andre
ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಯಾನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. outermost orbitals are electrons in the outermost orbitals free. Okay, so it means simple ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲೆಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ದೂರ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, I told that it is made up of no. So whenever the ionization energy highest energy level ಇಂದ lower energy level ಗೆ electron transition ಆದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ, ಯಾವ ಹೈಯರ್ ಇಂದನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು, by that time what happens, it emits a photon of energy h to nu. Okay, this is the equation. These are all the things what we studied, but finally what we studied also, that is Bohr atom model is there. No, ಎಲ್ಲದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್, ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್, ಫಂಡ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲಿ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅವಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಒಂದು ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ hydrogen, we can explain the Bohr model. If you have many electrons, means not possible to explain the basis of Bohr model. So quantum mechanics ಬೇಕದಕ್ಕೆ. ಅದಷ್ಟನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಥವಾ ಇದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬರೋದು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಆಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಸ್, ಲೈಟರ್ ಮಾಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ರೌಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ದೆನ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಸ್ತೆ.